Jai Om Vishpad Paramhangsa Parivraj Tursi Shrimad Bhagavatam Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai, ISKCON Founder Acharya Shri Prabhupada Ki Jai, and Koti Vaishnavinda Ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai, Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Basari Gaur Bhaktavinda Ki Jai, Sri Radha Madhava Gokuvindat Shama Kundara Kun Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vindam Sim Dham Ki Jai, Navadip Shri Maya Dham Ki Jai, Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai, Ganga Mai Jamuna Mai Ki Jai, Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai, Sangha Veda Bhaktavinda Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai, Shrimad Bhagavatam Ki Jai, Jai Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru Gauranga, glories to Sri Prabhupada. Hare Krishna, this morning we are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 10, entitled The Deliverance of the Yamula Arjuna Trees, text number 36. Харе Кришна, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 10, которая называется «Спасение деревьев Ямала Арджуна», текст 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nama Parama Kalyana. Nama Parama Kalyana. Nama Parama Kalyana. Nama Parama Kalyana. Nama Parama Mangala. Nama Parama Mangala. Nama Parama Mangala. Nama Parama Mangala. Vasudevaya Shantaya. Vasudevaya Shantaya. Vasudevaya Shantaya. Vasudevaya Shantaya. Jadunam Patye Namaha. Yadunam Pate Namaha. Yadunam Patye Namaha. Nama Parama Kalyana. Nama Parama Mangala. Vasudevaya Shantaya. Vasudevaya Shantaya. Yadunam Patye Namaha. Yadunam Pate Namaha. Translation. O supremely auspicious, we offer our respectful obeisances unto you, who are the supreme good. O most famous descendant and controller of the Yadu dynasty, O son of Vasudev, O most peaceful, let us offer our obeisances unto your lotus feet. О Всеблагой Господь, дарующий высшее счастье, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, о славный отпрыск и повелитель династии Яду, о сын Васудева, исполненный вечного покоя. Мы припадаем к Твоим лотосным стопам. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The word Parama Kalyana is significant because Krishna, in any of his incarnations, appears in order to protect the sadhus, parityanaya sadhunam. Перевод и комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Особый смысл слова «парама кальяна» заключается в том, что Кришна в любом из своих воплощений защищает саду, паритрана садунам. But we also have English version. The sadhus, saintly persons or devotees, are always harassed by non-devotees, and Krishna appears in his incarnations to give them relief. Саду, то есть святые люди, преданные, всегда подвергаются притеснениям со стороны непреданных, и Кришна воплощается в этом мире, чтобы облегчить их участь. This is his first concern. If we study the history of Krishna's life, we shall find that for most of his life, he predominantly engaged in killing demons one after the other. Это главная причина его прихода. Изучив жизнь Кришны, мы увидим, что большую часть он одного за другим убивал демонов. End of purport. So, translation again, O supremely auspicious, we offer our respectful obeisances unto you, who are the supreme good, O most famous descendant and controller of the Yadu dynasty, O son of Vasudeva, O most peaceful, let us offer our obeisances unto your lotus feet. Перевод стиха снова. «О, Всеблагой Господь, дарующий высшее счастье, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой.
«О славный отпрыск и повелитель династии Яду! О сын Васудевы, исполненный вечного покоя! Мы припадаем к Твоим лотосным стопам». So this prayer almost concludes the prayers of the demigods, the sons of Kuvera, Manigriva and Nalakuvera, who had been cursed to become trees by Narada Muni. И вот здесь уже почти заканчиваются молитвы, которые возносили сыновья Куверы, два полубога Манигрива и Налакувара, которые были прокляты для того, чтобы явиться как деревья. So he's referring to Krishna as most auspicious, the supreme good. И они обращаются как к Кришне, как всеблагому и дарующему вечное, высшее счастье. Because Krishna is supremely auspicious. Поскольку Кришна, Он всеблагой. There's nothing more auspicious than the Lord Himself. Нет ничего более благоприятного, чем Господь. Everything is auspicious about Him. Все благоприятно в отношении с Ним. And also for the Lord and for His devotees and the spiritual world and the devotees in the material world, they are supremely auspicious and all good. И также не только преданные в духовном мире, духовный мир, и сам Господь, но также и преданные, которые находятся в материальном мире, они также являются всеблагими. И in fact, religious principles are derived from the activities and ways of the devotees of Krishna. на самом деле религиозные принципы и вся религиозная деятельность, она устанавливается от того, как действуют преданные Господа. They set the standard of good activities and the most auspicious activities. Они являются стандартом хорошей деятельности и наиболее благоприятной деятельности. Because the pure devotees, everything they do is for Krishna. Поскольку все, что они делают, чистые преданные, они делают это для Кришны. And when you satisfy Krishna, naturally everything will become satisfied. И когда мы удовлетворяем Кришну, естественно, все становится и все удовлетворены. Just as you pour water on the root of a tree, and it nourishes all of the twigs, the leaves, the buds, the fruits, the flowers, automatically. Подобно тому, когда вы поливаете корень дерева, питаются и корень, и ствол, и ветви, и листья, и цветы, и плоды этого дерева. So when you worship Krishna, offer your respects to Krishna, then naturally everything is taken care of, all duties and other rituals are taken care of. И, естественно, когда вы поклоняетесь Кришне, то одновременно выполняете все и религиозные обязанности. Because the purpose of human life is a special gift. One has a human life that one can inquire into the truth and actually find the absolute truth and become free from this cycle of birth and death and go back home to the spiritual world. Поскольку человеческая форма жизни — это особый подарок, в который вы можете вопрошать об абсолютной истине и имеете возможность вернуться назад к Богу. And there in the all-perfect spiritual world, we will see the activities that go on, that everyone is acting out of concern for the best interest of Krishna or whichever spiritual planet they may be in. И мы можем заметить, что в духовном мире все действуют из одного желания удовлетворить Верховного Господа, неважно, на какой из духовных планет они находятся. In other words, the constitution of the living entity is to assist in Krishna's pleasure. Другими словами, конституционное положение любого живого существа — это помогать ему в удовлетворении Господа. This is the purpose of our very being. Это вообще предназначение нашего существования, нашего существа. So when one is doing that, then that is a stage of perfection. И когда кто-то выполняет это, то это считается стадией совершенства. But when we forget that, our relationship with Krishna as a servant
Но когда мы забываем об этом, что наши отношения с Кришной — это отношения слуги и служения, then we begin to turn to so many other things for a natural, peaceful life. и тогда мы оборачиваемся и начинаем уделять внимание другим вещам для того, чтобы достичь умиротворения в нашей жизни. And because of that, there are so many different scriptures, because people have different ideas of what is the best things to do in life. Именно поэтому существует такое большое разнообразие духовных писаний, поскольку у людей есть разное понимание того, что наилучшее в жизни. So therefore, there are varieties of scriptures and varieties of instructions and paths to follow. Поэтому существует такое разнообразие разных наставлений и путей, которым они следуют. But if we study all these rules, scriptures, which are concerning activities, etc., then they're all ultimately there for our purification. Но если мы начнем изучать все эти правила и предписания, то в конечном итоге мы придем к выводу, что все они созданы для того, чтобы очистить нас. And when one is actually pure, one's consciousness is pure, then we'll understand, I'm the eternal servant of Krishna and engage in service to Krishna. И когда мы очищены, когда наше сознание очищено, мы понимаем, что мы являемся вечными слугами Кришны, и мы должны служить Ему. So, as Krishna says in the Bhagavad Gita, everyone follows my path in all respects, Arjuna. Как Кришна говорит в Бхагаватгите, что на самом деле все следуют моим путем. He says, I'm the creator of knowledge, and I'm the goal of knowledge. Я тот, кто создал все знание, и я являюсь целью всего знания. But he said this, less intelligent, they engage in worship in so many demigods and other things. Но менее разумные, они занимают себя в поклонении полубогам или другим But вещам. ultimately that worship is for me alone. Но в конечном итоге все это поклонение предназначено мне одному. But by following these rules, one will actually get purified of that, and have his knowledge will become clear. Но когда мы начинаем следовать этим правилам, мы очистимся, и наше сознание, оно будет ясным. So these devas, the sons of Kuvera, are rightly calling him supremely auspicious. И поэтому полубоги, сыновья Кувера, они называют его «О Всеблагой». And the supreme good. И также величайшее благо. Then he's the most. They address him as the most famous descendant and controller of the Yadu dynasty, son of Vasudeva. И они также обращаются к нему как «О славный отпрыск и повелитель династии Яду, о сын Васудевы». But here we may ask, how come they call him Vasudeva? Means the son of Vasudeva, or the Yadu, he's part of the Yadu dynasty, Dwarkadish. He becomes Dwarkadish because they've known Krishna as the son of Nandan. They've been standing in his courtyard for many years, waiting for him to appear, and they've witnessed his pastimes. But everyone knows him as the son of Nandan. И теперь у нас может возникнуть вопрос, почему они называют его повелителем и отпрыском династии Яду и сыном Васудевы, поскольку они стояли во дворе Нанды Махараджа, и они знали его как Кришну, и все знали его там как Кришну, как сына Нанды Махараджа. So they know both. И получается, что они знают оба Кришны. Because the demigods actually came to worship the Lord. They went with Lord Brahma and they worshiped Lord Vishnu from the Milky Ocean. Полубоги с Господом Брахма, они пришли к Молочному океану и поклонялись Господу. That the earth was burdened. Что земля была обременена. They couldn't perform their duties properly. Они не могли выполнять свои обязанности правильным образом. They asked the Lord to help. И поэтому они попросили у Господа помощи. Specifically, King Kamsa was causing a lot of disruption. Особенно царь Камса приносил очень много беспокойства. So then the Lord said, you take birth in the Yadu and Vishnu dynasty, all you demigods. И тогда Господь сказал, вы все полубоги должны принять рождение в династии Яду.
and I will appear there among you. И я явлюсь там среди вас. So they know who he was. Поэтому они знали, кто он. And when Devaki was in the prison, in когда- Kamsa's prison, they were coming and worshipping her womb. И когда Деваки была в тюрьме Камсы, полубоги пришли, и они поклонялись ее утробе. And they saw Vasudeva take Krishna, their son, and exchange him with the baby of Yasoda Devi. И они также видели, как Васудева взял своего сына и поменял его сыном Яшоды Девы. So they would have known these because they're the sons of a very prominent demigod, Kuvera. И они этого знали, поскольку они являлись сыновьями одного из главных полубогов, сыновьями Куверы. And they're addressing him as most peaceful. И они также обращаются к нему как исполненный вечного покоя. So Krishna, mostly his business is enjoying, so you have to be peaceful to enjoy. Основное занятие Кришны — это наслаждаться. И для того, чтобы наслаждаться, вы, естественно, должны быть спокойны. And Krishna has nothing to fear И Кришна, он также ничего не боится, because he is the controller. поскольку он действительно является He's the контролирующим. supreme controller. Он верховный контролирующий. So he has no fear. Именно поэтому у него нет страха. On the battlefield of Kurukshetra, before the battle started, it's a very tense situation. Перед началом битвы Курукшетра ситуация была очень накалена, You know, you a good chance of dying in a little while. поскольку высока вероятность того, что вы умрете Two очень huge скоро. armies, and Krishna and Arjuna was in the middle. И вот две армии собрались, и посередине был Кришна и Арджуна. And Arjuna was bewildered. Арджуна был полностью сбит с толку. Friends on both sides, there's going to be a lot of blood, a lot of killing. И он знал, что его друзья находятся с обоих сторон, и он знал, что будет очень много убийств и много крови. I could probably stop this war, check out, and leave, go. И он думал о том, что я не могу это терпеть, я хочу остановить эту войну и, по крайней мере, уйти. Yeah. He was bewildered, he was shaking, he was crying. Он начал рыдать, его тело затряслось. Он был полностью сбит с толку. Not so much out of fear, because he was a very great warrior. Это было не из чувства страха, потому что он действительно был великим воином. But Krishna was smiling. Но Кришна улыбался. And the people who witnessed that, some sages who witnessed that scene, how Krishna was such a tense situation with thousands and millions of people on each side ready to rush at each other. И те, кто наблюдал это, полубоги, святые, они видели, насколько Кришна умиротворен, несмотря на то, что тысячи людей находятся с обоих сторон, и ситуация очень накалена. Elephants were roaring, the horses making sound, and the shouts of the warriors. Солдаты кричали, слоны трубили, лошади также издавали звуки. Conch shells were blowing. Трубили в раковины. It was really intense. И ситуация была очень накалена и напряжена. But look at Krishna. He's standing on the chariot. Но посмотрите на Кришну, он просто стоял на колеснице. It's so beautiful. Он был очень прекрасен. The wind is blowing, and his hair is moving a little bit, and his cloth is waving. Ветерок дул, его волосы развивались, одежды его также развивались. And he's smiling and looking at Arjuna with his beautiful lotus eyes with compassion. Он улыбался и смотрел на Арджуна своими прекрасными лотосными глазами, наполненными состраданием. And he's smiling. И он улыбался. Sages say, we think this picture is worth the battle. И святые говорили, что одно это видение, оно стоит всей этой битвы. So he's always peaceful. Он все время спокоен. Sometimes he gets angry. Иногда, конечно, он гневается. When his devotees are insulted or harassed, then he gets angry. Когда преследуют или унижают его преданных, тогда он очень гневается. But for himself, he has nothing to lose. Но для самого себя ему нечего терять. He's not in need like everyone else. У него нет такой сильной нужды, как у всех остальных. He is Atmarama, he is Punam, he is self-satisfied, he is complete. Он от Марама, он самоудовлетворенный, он самодостаточный. He doesn't need anything. Ему не нужно ничего. He doesn't have to do anything. Ему нет необходимости делать что-либо. We have to do things because we're in need. Нам необходимо заниматься чем-то, поскольку у нас есть In other нужда. words, we're
pressed or forced to do things. Нас вынуждают действовать. But Krishna doesn't have that pressure, that need. Но у Кришны нет этого давления, нет этой нужды. In fact, the pressure is subservient to Krishna. It's working under Krishna's direction. Полная противоположность. Вот это давление на самом деле работает на Кришну и под руководством Кришны. Devi Yeshi Gunamai, Mama Mai, it's my external energy. See how wonderful that is. Он говорит, это моя внешняя энергия, и посмотрите, насколько прекрасна она. И удивительно. Adhyatmik, Hari Devik, Hari Voltik, the three miseries that are forced upon us. Адхиатмика, адхидавика, адхибаутика — эти три силы, которые давят на нас. Under the controlling demigods, which are appointed and given their potency by Krishna. Под руководством полубогов, которым были наделены силой и могуществом Кришны. So then to harass, so if the devotees are harassed, then Krishna will become angry. И если начинают преследовать преданных Кришны, то Кришна гневается. When he gets really angry, he appears like Hiranyakashipu. Sorry, he appears like Nrsimhadev. И когда он очень в великом гневе, он является как Нарисимхадев. Otherwise, when Krishna was going to Mathura and the Kamsa's washerman came with some new cloths. Также был случай, когда Кришна отправился в Мадхуру и пришел красильщик Камсы. И Кришна спросил у него, если ты дашь мне эти одежды, ты получишь много блага. So he started to chastise him. И тот стал ругать его. He said, these belong to Kamsa. Он сказал, что это принадлежит Камсе. You speak like that again, I will inform Kamsa, and your life will be very short-lived. Если ты будешь продолжать так говорить, то я донесу о тебе Камсе, и твоя жизнь очень быстро закончится. Boys, you go away. Просто уходи. Krishna didn't like him talking to his devotees like that. Кришне не понравилось так, когда он стал говорить, обращаться к его друзьям таким образом, и своей рукой он отрубил ему голову. And his head came off. Голова отвалилась. And Krishna took the cloth himself. И Кришна забрал эти одежды Gave to себе his friends. и раздал своим друзьям. So he got angry because he insulted his friends. For himself, he doesn't mind. Когда оскорбляя его, он не возражал, но когда он начал оскорблять его друзей, тогда он разгневался. He has nothing to lose. Кришне нечего терять. He's always the most famous. Он известен как, он самый известный. Никто не обладает такой славой, как Кришна. He's always the most learned. Он самый образованный. Always the most opulent. Всегда самый богатый. So he has nothing to protect. Ему нечего защищать. That's Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Он Кришна, Верховная Личность Бога. Anyway, these Nalakuvara and Manigriva, they knew his position as the Supreme Lord. Итак, Манигрива и Налакувера, они знали его положение как Верховного Господа. Which is, because they had seen Krishna for a number of years performing this one, they had great love for him. И они видели, как Кришна уже в течение нескольких лет, когда он совершал свои игры во Вриндаване, они были уже наполнены великой любовью к нему. Because of the knowledge that he is the Supreme Lord himself, then that love was weakened. Но поскольку они знали, что Кришна — это Верховная Личность Бога, именно этим знанием эта любовь была ослаблена. By the sense that he is the Supreme Lord. Чувством того, что Он является Верховный Господь. Krishna likes love, he said, which is unfettered by awe and reverence. Кришна любит ту любовь, на которую не влияет не понимание того, что Он является, не почтение. In this Damodar book by His Holiness Shiva Maharaj, и вот это в этой книге Дамодара, которая была написана Шриварам Махараджем, of the acharyas on this chapter. Он дает понимание ачарьев по этой главе. And it's quite amusing. Это очень удивительно. So when they're offering all these prayers and they get down and they
they got tears in their eyes, they're paying their obeisances to Krishna. Когда они возносили эти молитвы, они пустились на колени, глаза их наполнились слезами, и они кланялись Кришне. And they're going to ask him after the prayers are finished, please give us permission to depart, go back to their position in the Swargaloka. И когда они закончили свои молитвы, они попросили у него разрешения вернуться и занять свое положение обратно на Сваргалоке. Well, they're asking, give some instructions that we can keep with us. Но они попросили дать наставления, которые они могли бы хранить в себе. But always let us remain the servants of you, your servants of your servants, followers of your servants. И они попросили, чтобы они всегда оставались слугами его слуг и последователей. Lord Shiva, Господа Шивы, because Kuvera is a great devotee of Lord Shiva. поскольку Кувера является великим преданным Господа Шивы. Actually, Lord Shiva gave him a place to live on side of Kailash. На самом деле Господь Шива выделил ему место рядом с Кайлашем. So he's and Narada Muni, because he's a guru, he's the one that И также Нарада Муни, поскольку он являлся их гуру, cursed them to become trees or blessed them to become. который проклял их, но на самом деле благословил, чтобы они стали деревьями. And they asked, Lord, also let us be servants of your cowherd, these gopas. И они также попросили, чтобы он позволил им быть слугами его друзей Гопа, Because they've seen all these sweet pastimes, sweet dealings. поскольку они видели все эти сладкие игры и их сладкие отношения. Krishna said, oh, they said, that's very rare to give that. И Кришна подумал, это очень редкая возможность получить вот это. I said, we know, but by Narada's grace, we can see you now. Они сказали, да, мы это знаем, но благодаря благословлению Нарады Муни мы можем видеть себя. So if when we were offenders, and we've got, by Narada's grace, we've got your darshan, Если мы были оскорбителями, но благодаря благословению Нарады мы смогли получить твой даршан. now we are devotees, what won't be possible by Narada's grace? И сейчас мы являемся твоими преданными, тогда что остается невозможным по милости Нарады? And Krishna was very pleased by their humility. И Кришна был очень удовлетворен их смирением. And the desire for Raja Bhav. И их желанием получить Враджа-бхаву. Bhakti. So he said, okay, your disciples of Narada, you go back there, serve Narada, and by his grace, all your desires will be fulfilled. И тогда он сказал, возвращайтесь обратно, служите Нарада Муни, и благодаря его благословениям все ваши желания будут выполнены. So he said, but because I'm pleased with both of you, Поскольку я удовлетворен вами обоими, because Narada blessed you, then you may ask for a boon. поскольку Нарада благословил вас, вы можете попросить благословения также. So with great emotional feelings, I began to then ask if you're pleased with that, bless us with pure devotion, and that we can easily follow all these 9 devotional practices. И переполнившись эмоциями, они сказали ему, если ты удовлетворен нами, пожалуйста, позволь нам следовать пути этому бхакти и этим разным 9 видам бхакти. And we'll always be able to sing your divine glories. И чтобы мы могли возможность всегда прославлять твою божественную славу. And we never go lean towards the practice of yoga or any kind of. И нас никогда не привлекала бы ни йога, ни другие виды. That our ears be incessantly hearing your glories and not attracted to mundane sounds. Для того, чтобы мы всегда были привлечены твоей славой и никакими мирскими звуками. And may we always think of the residents of Vrindavan. И чтобы мы всегда могли помнить о обитателях Вриндавана, Even though we may be on Swaga. даже если бы мы находились на Сваргле. They wanted to ask Krishna
that he would personally appear in their place, but they thought that's not proper. Они хотели даже попросить у него возможности самим лично явиться в этом месте, но подумали, что, наверное, это не очень хорошая просьба. So they asked me, we always see you in the form of the deity, Shaligram. И они попросили, чтобы могли они всегда видеть его в форме божеств, в форме шалаграма, And see you in your devotees. его преданных. And because by chanting your names, all the other senses become satisfied. Поскольку просто благодаря воспеванию твоих святых имен все чувства удовлетворяются, So because it's very dear to you, this chanting may maybe be blessed with a special taste that comes from performing kirtan. и поскольку это воспевание так дорого тебе, пожалуйста, благослови нас особым вкусом, который приходит от киртана. Kirtan ras. Киртане раз. And Krishna smiled very sweetly at them. И Кришна очень сладко им улыбнулся. He said they glorify me because they offered so many prayers before about how the Lord, His greatness. Они возносили так много разных молитв о его величии до этого. But Krishna was amused that they're worshipping me as a supreme Lord, and here I am. I'm tied up to a grinding motor. И Кришна был удивлен, они поклоняются мне как Верховному Господу, но посмотрите, я сейчас привязан к этой What ступе. kind of supreme controller am I? Какой верховный контролирующий я? Krishna thought it was. Krishna thought that was funny, Кришна подумал, что это насмешка. and he was smiling and laughing, and then the demigods thought he was laughing at them. И что полубоги на самом деле смеются над ним. And sort of became a little afraid, but Krishna only laughed more. They're a little bit afraid, so Krishna laughs more. They became a little afraid. They didn't know Krishna's intent. They thought he was laughing at them. И они немного напряглись, они не думали, не могли понять намерения Кришны. Они думали, может быть, Кришна смеется над ним. Because they're worshiping me like, I think it's funny, I'm tied up. They're worshiping me as a supreme, absolute controller. Потому что Кришна сказал, это выглядит смешно, вы поклоняетесь мне как Верховному Господу, но посмотрите, я остаюсь здесь привязанный. He said, but actually I'm not really tied, but these ropes are the bonds of my mother's love. И сказали, на самом деле, и он сказал, на самом деле я не привязан, но это веревки любви моей матери. And these demigods, they're bound to me by Maya. И полубоги, они связаны Майей. They call me the Lord, and I'm tied up like a calf. Они называют меня Господь, но я привязан здесь как теленок. What kind of Lord is that? Что это за Господь? And while they're offering all this praise to me, И почему они возносят все эти молитвы мне? when my mother's scolding me is much more pleasing than this. Когда моя мама ругает меня, это приносит мне намного больше удовольствия. Anyway, so then he thought I better encourage them because they're feeling a little awkward. Но потом Кришна подумал, наверное, я лучше вдохновлю их, поскольку они начали чувствовать себя очень неудобно. So then he assured them that he's approved of all their prayers. И тогда он убедил их в том, что он принял все их молитвы. And having recognized that Narada was the cause of their great good fortune, Также он признал то, что Нарада является причиной их великой удачи. they became very happy. И тогда они стали очень счастливы. And then Krishna began to glorify Narada. И так после этого Кришна начал прославлять Нараду. And he said, if Narada hadn't desired it, I would never have shown mercy to you. Он сказал, что если бы этого Нарада не пожелал, я никогда бы не пролил свою милость на вас. You're great offenders. That's contrary to what I stand for. Вы являетесь оскорбителями, это как раз то, против чего я выступаю. Right? I come to establish religious principles Я пришел, чтобы установить религиозные принципы and
destroy adharma. и уничтожить адхарму. You were acting very improperly. А вы вели себя очень недостойно. I wouldn't have given you any credence, any blessings. Я бы сам лично не дал вам никаких благословений. But because Narada wanted to show mercy to you, then I'm going to show you mercy. Но поскольку Нарада пожелал, чтобы я пролил на вас милость, я пролью эту милость на вас. So Narada, he awarded you this punishment to become trees На самом деле Нарада наградил вас вот этим for your, проклятием, чтобы вы стали деревьями. to bring you to your senses. So it's a great blessing for you. Для того, чтобы вы пришли в чувство. Это на самом деле это великое благословление. And Krishna looked at the two trees. He said, Narada took away the source of your blindness, which was your great wealth. И Кришна посмотрел на эти два дерева и сказал, что на самом деле Нарад забрал у вас источник вашей слепоты, и это было ваше богатство. He said that of all the different opulences, that wealth is the most binding. Из всех достояний deluding. богатства оно наиболее сильно связывает живое существо. And they were wealthy because they are the sons of Kuvera. He's the treasurer of the demigod. They had lots. Они были очень богаты, поскольку они были сыновьями Куверы, который отвечает за сокровищницу полубогов. So he gave you body as trees. You don't have any wealth except flowers and fruits. И он дал вам деревья, тела деревьев, и у вас нет другого богатства, помимо плодов и цветов. And as you stood here for thousands of years, then you became sober. И когда вы стояли здесь в течение 1000 лет, вы пришли в чувство. Отрезвели. This was 12,000 years, I think, demigod time, no? И прошло 12 тысяч по So they were surprised. летоисчислению Krishna knew полубогов. all these detailed things. He knew what Narada said, and he knew everything. Посмотрите, как удивительно. Кришна узнал все эти детали, он знал, что Нарада Муни сказал, он знал все. So Krishna was saying then that just to see a sadhu is a great blessing. И после этого Кришна говорит, просто увидеть саду — это великое благословение. Just by seeing one who is a well-behaved saint who is spiritually realized and undisturbed by praise, Просто увидеть ту садху, которая ведет себя достойным образом, самореализованную садху, который не исполнен гордости. or infamy, or blaspheme, fame, or he's undisturbed if someone just criticizes him or praises him. Он также не того, кто не беспокоен, когда его прославляют или когда его ругают. By seeing such a person with those qualities, your attachment to the material world becomes slackened. Просто когда вы видите такую личность, ваша привязанность к материальному миру ослабляется. He said, but Narada is such a great devotee. И Кришна говорит, Нарада — это такой великий преданный. And Krishna began to glorify Narada like he had 5 mouths. И Кришна начал прославлять Нараду, как будто у него было 5 ртов. And even after these people offended Narada Muni, he blessed them. И несмотря на то, после того, как вот эти люди, они оскорбили его, Нарада все равно благословил их. And Krishna became a little choked with affection for Narada. И Кришна переполнился эмоциями по отношению к Нараде. So he said, just by seeing Narada, you've already been freed. You don't need to ask me for anything else, mercy. Просто получив возможность увидеть Нараду, вы уже получили освобождение, вам нет необходимости спрашивать у меня о какой-то милости. If you hadn't seen Narada, you wouldn't be seeing me. Если бы вы не увидели Нараду, вы бы никогда не увидели меня. So Krishna gave them a warning against making offenses to the Vaishnavas. И Кришна предупредил их о опасности совершить оскорбление по отношению к вайшнавам.
And then Krishna blessed them. It was time for them to go. И Кришна благословил их, и пришло время для них уходить. The Brijbasis were awakened from their yoga maya because the terrific crash, the trees, they should have been there by now, but by yoga maya they were halted. И Бриджабаси уже отходили от влияния Йога-майи, благодаря этому гигантскому звуку, который был издан, они уже должны были прибежать сюда, но Йога-майя их сдерживала. Krishna's little friends were there. They were watching all this, not realizing really what was going on. Но маленькие друзья Кришны, они были там, они за всем этим наблюдали и не могли до конца понять, что же происходит. So and then Krishna blessed them. You can go home now. Your family is eagerly waiting for you. И Кришна благословил их и сказал: теперь вы можете отправляться домой, ваши семьи с нетерпением ожидают вас. And I bless you. If you want to be absorbed in my service, you will always be fulfilled. You'll always have that blessing, even and your domestic life won't interfere with that. И Кришна благословил их: пусть вы всегда будете погружены в свое служение, и даже ваша обычная деятельность никогда не будет мешать этому. He said, by the grace of Narada, you have developed love for me, and that's attained the topmost goal of life. Благодаря благословению Наради вы достигли любви ко мне и таким образом достигли совершенства жизни. Keep Narada Muni always in your heart. Пусть Нарада Муни всегда остается в вашем сердце. And because I'm always in his heart, he will never be separated from me. И поскольку я всегда нахожусь в его сердце, мы никогда не будем в разлуке. And then he said, Krishna said, right hand, your material existence has now come to an end. И после этого, подняв свою правую руку, он сказал: ваше материальное существование подошло к концу. And they become overwhelmed in ecstasy and love for Krishna. И они переполнились экстазом и любовью к Кришне. And they didn't want to go. И они не хотели уходить. So they came and circumambulated Krishna Они стали обходить Кришну again and again because they didn't want to go. снова и снова, поскольку они не хотели уходить. I kept bowing down to him, После этого они поклонились ему. and the rope around his body. И веревки, которая связывала его тело. And Krishna stopped them with their loving glance, И Кришна остановил их своим любовным взглядом which said, "Please go." и указал: пожалуйста, уходите. So they bowed down and they rose into the sky, looking at Raj till it disappeared. И они взнеслись в небеса, глядя на Врадж до тех пор, пока он не исчез из видения. And so they always remembered Vrindavan in their hearts. И они всегда помнили Вриндаван, хранили его в своем сердце. And then they went back to their planet and they joined in all the other devotees there in Sankirtan, Krishna Sankirtan. И они отправились обратно на свою планету, присоединились там к другим преданным и занимались санкиртаной, Of Krishna's names and pastimes. прославляя игры и деяния Кришны. Yeah, Sri Damodara Krishna ki. Yeah. Hey, well. Nalakuvara Manigriva ki. Yeah. Спасибо большое за лекцию. Сейчас такое мы интересное и странное время живем, что мы вынуждены быть в изоляции, вот чему мы как напоминаем эти деревья, да, Ямала-Арджуна. Чему мы можем научиться в этой ситуации, чему мы можем научиться от этого коронавируса и как можно эффективно использовать это время. Now we live in very, interesting and strange time, the time of the coronavirus. Now we're in isolation, complete isolation, like this tree, like Himalayan tree. And what we can learn in this situation? Sorry? What we can learn What we can learn from? this situation when we're in complete isolation? What situation?
This situation in the time of coronavirus, Oh, corona. when we're in complete isolation from the world. Well, you can appreciate the greatness of Krishna. Теперь вы можете по достоинству оценить величие Кришны. Coronavirus is a tiny little thing. You can't even see it with your eyes. Коронавирус, он такой маленький, что вы даже не можете увидеть его своими глазами. One little virus Один маленький вирус has got the whole world locked down. закрыл весь мир. One little virus. Всего лишь один маленький вирус. Right? It all started from that. So how great is Krishna? Теперь подумайте, начните с этого и подумайте, насколько велик Кришна. One little virus can cripple the great human race, bring it all to a standstill, locked down. Весь этот один маленький вирус смог полностью опустить, сломать это величие этой человеческой расы и закрыть эту человеческую расу. So this makes everyone come down. The false egos inflate. Все это опустило всех, отрезвило всех, ложное эго сдулось. Big country, small country, powerful country, weak Большие country, страны, маленькие страны, могущественные страны, rich, poor, famous. богатые, бедные, знаменитые. Everyone now is on the same level. Все сейчас оказались на том же самом уровне. One little virus Всего лишь один маленький вирус made everyone realize how vulnerable we are. дал возможность понять всем, насколько мы ранимы No все. matter how materially great we seem to be, it's not going to help us. И неважно, насколько, казалось бы, с материальной точки зрения мы велики, это нам не поможет. So you can realize we're all in the same position. We're all insignificant and vulnerable. Мы все должны понять сейчас, что мы все на самом деле находимся в одном и том же положении. Мы незначительны и ранимы. So this consciousness is actually required as a preliminary for advancing in spiritual consciousness. И это сознание, оно необходимо, важно для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни. Because the position of the soul in the material world is insignificant. Поскольку положение души в материальном мире, оно очень незначительно. We're smaller than the virus. Мы на самом деле даже меньше, чем этот вирус по 1 размеру. 10,000th part of the tip of the hair. 1/10,000 кончика волоса. So now we can realize our vulnerability instead of thinking how great we are. We can control the nature. We can do all these things. Теперь мы действительно можем реализовать, насколько незначительны мы, вместо того, чтобы думать, что мы такие великие, мы можем контролировать эту природу. Right? You can't even step outside our house. Мы даже не можем выйти из своего собственного дома. So that we can learn. We can learn some. Now the world humankind has been humbled. И теперь мы этому можем научиться, поскольку все человечество на самом деле стало смиренным. So this time now you can start to develop spirit. You should be looking towards spirituality. That we're always vulnerable. Any moment, anything can happen. И именно сейчас это время, когда мы должны искать эту духовность, поскольку на самом деле мы всегда уязвимы. Это может произойти с нами в любой момент. Any moment. В любой момент. Now it's just this pandemic. It's affecting everyone at once. Сейчас это просто эпидемия, которая повлияла на всех одновременно. But individually, anything can happen. Но индивидуально в любое время с любым может произойти что Who угодно. can say where will you be in 5 minutes' time? Можем ли мы сказать, что случится с нами через 5 минут? Nobody can say. Никто этого не может сказать. So when you're Maya means you have faith in your material ability, in your senses, and your society, friendship, etc. Что значит майя? Что у нас есть уверенность в своих силах, в свое общество, в свою семью и так далее. And in Maya, the whole world is run on this principle of Maya. Our leaders are promising us security and happiness in the future. И весь мир, он руководится этими принципами. Наши лидеры, они обещают нам безопасность и счастье в будущем. And we're believing. И мы им верим. Because we've been trained like that from the very beginning. Нас так воспитывали с самого начала. It's in our textbooks. It's in your graduate books. Это во всех ваших учебниках. Purpose of life is happiness. Предназначение жизни — это счастье. You get happiness through your senses. Когда вы сможете получить счастье для своих чувств. Sense gratification is the purpose of life. Удовлетворение чувств — это цель жизни. To enjoy senses, you need stuff. А для того, чтобы наслаждать свои чувства, вам необходимы какие-то To вещи. get stuff, you need money.
И для того, чтобы что-то получать эти вещи, вам You необходимы деньги. study hard, get a good education, Поэтому учитесь очень хорошо, получайте then you get a образование. better paying job, get more money, and get more stuff. Поэтому вы благодаря этому образованию вы получите лучшую работу, значит, больше денег и значит, больше вещей. What else did they say? Что еще другое они говорят? But now it's you can see it, the actual vulnerability of of this material body. Ну, теперь посмотрите на всю эту уязвимость этого материального тела. Today or tomorrow, Сегодня или завтра. it's going to be. We just read in the previous chapter. It's going to be food for the fire, or the birds, or the worms, or the jackals. Мы читали, что на самом деле просто наше тело будет пищей для червей, для огня, для шакалов. You may try to enjoy it for 90 years, but then after that, then someone else enjoys it. Вы можете пытаться наслаждаться этим телом в течение скольки 90 лет, но после этого кто-то другой будет им It наслаждаться. goes back to the elements. Она просто разложится обратно на You первые survive that. элементы. You go into another body Вы перейдете в другое тело. according to your karma and try to fulfill your desires in that particular body. В другое тело в соответствии с вашей кармой вы будете пытаться удовлетворять свои желания там. So we need catastrophes like are necessary, like every now and again, to bring everyone back to their senses. Поэтому эти катастрофы, они необходимы для того, чтобы всех отрезвять, и они приходили в свои чувства. Bhakti coronavirus key, Jay. Thankless task. Как преданным лучше всего использовать это время? How devotees the best time? How devotees can use their time? The best way to use their time. We like devotees like a peaceful situation, right? Преданные вообще очень любят, когда спокойная ситуация. Mode of goodness. Гуна благости. All the passion and ignorance is. Вся страсть, невежество. Right? You have your restrictions. You're not gonna. You don't have to work. Смотрите, сейчас вам работать не нужно. Most of us Большинство из нас. not allowed to. Нам не позволяют это. So you got 18 hours free, И у вас получается 18 часов свободного времени. practically speaking. You can hear so much now. You can chant without all this botheration. Вы можете просто воспевать, не обращая ни на что внимания. Right? You can have your do your reading and because we always when we chant, it's so difficult. I don't have time to finish my round. I don't have time for this. We always make that excuse, right? I don't have. Now you have so much time. Обычно всегда мы воспеваем и говорим, у нас недостаточно времени, мне нужно то, нужно это, а сейчас мы не можем этим оправдываться. So utilize that opportunity. It's not going to last long. Nothing lasts very long in this world. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Эта возможность выпала вам ненадолго. Ничего в этом материальном мире долго не продолжается. So see the positive side. Think of Krishna, not Corona. Выбирайте позитивную сторону. Думайте о Кришне, не думайте о It's giving коронавирусе. you extra time. Вам просто выделено вот это дополнительное время. And Cpikер Maharaj says we should, because everyone's connected electronically now, because there's no close proximity is not recommended. So you can carry on your Krishna consciousness on the electronic world. Поэтому сейчас все делается через интернет, поскольку близкое общение сейчас не позволяется, ограничивается. Поэтому все можно в электронной форме делать. You can do some research, study, preaching. Вы можете... People are a huge audience now because everyone their cell phones are only world now. Поскольку сейчас на самом деле большая аудитория, вы можете и учиться, и проповедовать, поскольку у людей сейчас единственный собеседник — это их телефон. Поэтому на самом деле в этом очень много потенциала. Because generally, when you talk to people about spiritual life, generally the thing is, I don't really have time. Потому что когда вы начинаете обычно говорить с людьми, что они сразу вам говорят: у меня нет времени. Now they have nothing to do, but they have nothing but time now. А сейчас у них нет ничего, только время. So now they can tend to take it a little seriously. Поэтому как раз это Take время, up some spiritual practice. когда они серьезно могут заняться духовной Or практикой. increase your spiritual practice, whatever you're doing. Если вы уже этим занимаетесь духовной практикой, то вы можете ее увеличить. Nice break, nice and peaceful. Очень хороший перерыв, все спокойно. This is like in the 70s in Mayapur. В Майяпуре сейчас как будто 70-е годы. Very nice, huh? Очень хорошо. Calm, quiet, Спокойно. feeling healthy. Janams is getting more healthy.
чувствуем себя очень здоровым, Джанавас еще более здоровым стал. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May Lord Nrsimhadev protect all his devotees. Пусть Господь Нрисимхадев защитит всех его преданных. Sorry? Нужно понимать, что сфера душа находится также рядом с этим, в этом вирусе. Yeah, he's living. Like the virus, he's a living entity. Это живое существо. The super soul is a sanctioning. И сфера-душа находится рядом с этой душой, и она дает свои разрешения. But we want to meet the super soul, not like the virus. Но мы хотим встретиться со сферой-душой, а не с вирусом. Hare Krishna. Jai Prabhupada ki jai. Hare Bol.